variable. So few coefficients, few parameters வந்து covariance பார்த்தோம். So variance of x தெரியும், variance of y தெரியும், the covariance of, or else if you want to find the variance of x plus y, it is variance of x plus variance of y plus 2 times of covariance of xy. So covariance, so 1 by n summation of x y minus x bar y bar. Okay, so இதுக்கு என்ன மீனிங்னா, இதுல your x bar y bar is mean of the random variable x, mean of the random variable y. So n வந்து, so the number of random variables in which x can take or y can take. So இதுக்கு simple example நான் வந்து காட்டுறேன். So ஒரு probability distribution, certain probability distribution order data எழுதுறேன். X can take values 4, 3, 2 and 1, and y can take values 5, 2, 1 and 0. Okay, the covariance. So இப்படி ஒரு data கொடுத்திருக்காங்க, x values and y values. How do you find the covariance of x and y? Now x y x y. So the number of data points 1, 2, 3, 4, right? So என்னோட n is equal to 4, random variable x is equal to 4, 3, 2 and 1, 5, 2, 1 and 0. So xy, I'm multiplying x and y. This is 0. So summation of xy, this is 2, 8. This is nothing but summation of xy. So covariance is equal to 1 by n summation of xy minus x bar y bar. So number of values 4, so 28 by n. My covariance is 28 by n minus x bar என்ன வரும்னா, so summation of x 4, 7 and 10. The summation of y, which is equal to 5, 6, 7, 8. Yes, 8. This is summation of y. So summation of y, my x bar is mean nothing but sigma x over n, y bar sigma y over n. Okay, so this is 10 by 4, this is 8 by 4. Therefore your covariance is equal to 28 by minus 10 by 4 into 8 by 4.
ஸோ நான் 4 கேன்சல் பண்ணாமல் வச்சிருக்கிறேன். ஏன்னா இங்கே 28 minus 20 over 4. சார் 1/n காமனா வெளியே இருக்கும்ல இல்லையா? இல்ல 1/n வந்து இதுக்குரியது. ஸோ இந்த டேட்டா, இந்த ரெண்டு வேரியபிள்ஸ், இந்த கிவன் டேட்டாக்கு வந்து கோவேரியன்ஸ் வந்து 2. ஸோ இப்படிதான் கோவேரியன்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் நம்ம.